Guys, welcome back to the channel. Here we are with another reaction. In this, we have 24 hours in the most conservative Dutch city. Before we dive into this video, if you guys happen to enjoy, please don't forget to smash subscribe, give the video a thumbs up. Also, if you'd like to support the channel by becoming a member, all you gotta do is hit that join button to receive your exclusive benefits. Let's get to it. If you ask a Dutch person what's the most conservative city in the Netherlands, you'll probably hear one answer: Urk. Urk was once an island in the Zuiderzee, but after the Zuiderzee was drained, it officially became part of the Netherlands mainland in 1939. And in many parts of the Netherlands, this small fishing village doesn't have the best reputation. So I'll be spending the next 24 hours here to see what life is really like. With the camera, if you were openly filming people without asking, I would say there's an 80% chance you would be harassed within 10 minutes. Ik ben eigenlijk gids geworden omdat Urk zo negatief steeds in het nieuws kwam. All right, we're now on the way to Urk. I'm really excited about this trip. Yeah, this is gonna be a really interesting one. This is a place that I've heard quite often about here in the Netherlands. And to be honest, usually not with the nicest things to say about this place. But I thought, you know, why not just go and experience it for myself? Now, my original plan was actually to take public transport from Amsterdam to Urk, but that was not the nicest route. All right, we got the special moment here. When the bridge goes up, everybody has to stop. Nou, ik weet niet hoe lang dit gaat duren. Hopelijk niet te long. Niet te long time walk. For people not from the Netherlands, this would be such a welcome to the Netherlands moment. Seeing something like this. I've only experienced this like one time in my life, so I forget how long this usually lasts. So Dutch people, let me know in the comments, how long am I gonna be stuck here? Oh wait, actually it's going down. It's going down already. It's going down. Look, all right. I think we're just enough for that big boat, that big ship to go ahead and make its way through. Then put it right back down. And just like that, we start driving. Oh, whoa. There's almost an accident right there. Yeah. All right, now we're back in action. Now we are back in action. On the way to Urk. Let's go. Rainy day, very rainy day. Very Dutch weather. Very Dutch weather. Oh. To Urk. We're heading to the Airbnb right now, which is on one of these boats back over here. The host is already on the boat. On a boat is lit. Airbnb on a freaking boat. I gotta say that's fire. I gotta say that's pretty cool. So I'm gonna go meet her right now, and yeah, I'm really looking forward to this. Hoi. Ja, goedemiddag. Ja, kijk eens. Hoi, ik ben Sam. Zo gaat de luikje open. Hoi, Rinke. Aangenaam. Oké, hier hebben we Rinke. Ja, waar zijn we nu? We zijn nu op Schild. Ja? Ons zeilschip die al bijna 12 jaar in de Urkerhaven ligt. Oké. En deze boot die verhuren wij als slaapplek voor toeristen. Ja. En we verhuren de boot zeilend. Nou, top. Rika then gave me a tour of the boat. This is a boat with beds for 6 people. Dang. A 2-person bed here, 2-person bed here, and a 2-person bed here. But he told me if the weather is really good, you could also have 2 people sleep outside here, and then also 1 other person sleeping here. So in total, you could technically fit 9 people on this boat. And of course, you have a toilet and kitchen, and there was a heater on board. Oh. As the Dutch would say, this boat was echt gezellig. Okay, Rinke. Hey, that's a very nice boat. Very, very. Oh man, I ain't never been on a boat big enough to sleep on, bro. Like, I want to experience that. I want to experience a cruise. I'm definitely getting on a cruise. I'm gonna say within the next 2 to 3 years, I'm getting on a cruise for sure. But yeah, boat, one of these boats. Well, give me a little yacht. Dus jij komt zelf uit Urk, toch? Ja, ik ben hier geboren en getogen. Hier geboren. Oké, hoe zou je uitleggen een beetje over de cultuur, het sfeer hier in Urk? Het is van oudsher een visserscultuur, maar daar heb ik zelf helemaal niks mee. Nee? Nee. Ook met de boot? Ja, nee, maar het is natuurlijk geen visboot. Dit is een plezierboot. Het is een zeilboot. Maar ja, ik hou wel enorm van vis. Ik vind vis wel lekker. Nou, top. Is er iets bijzonders over Urk, zou je zeggen? Ja, want dit is mijn eerste keer hier, dus ik ben benieuwd. Wat kan ik hier meemaken? Urk is in alle opzichten niet te vergelijken met wat dan ook. Oh, wow. Urk is gewoon bijzonder. 2 jaar terug is er een journalist en schrijver uit België geweest, uit Gent. Matthias de Klerk. En die heeft het boek geschreven, De Ontdekking van Urk. En daarin is hij eigenlijk in de Urker cultuur gedoken. Om helder te krijgen van wat is Urk nou en wat beweegt nou de Urker. Ja. Het zijn harde werkers.
in zijn algemeenheid. Dus de arbeidsethos die ligt behoorlijk hoog hier. Veel visbedrijven, ook veel bouwbedrijven en protestant. Er zijn meer dan 24 verschillende kerken. Oh, wow. Dus we zijn het ook niet altijd met elkaar eens. Ja. Dat geeft niet, dat is goed denk ik. Jullie hebben ook een bepaalde dialect hier, dat ook? Urkse heet het? Ja. Wil je dat ik even wat in dialect zeg? Of? Ja, ik wilde eigenlijk als ik kan wel iets leren. Ja, oké. Nou, ik praat dus nou in dialect. Kan je wat vertellen over de boot op night? Deze boot die hebben wij echt al 12 jaar en we gaan de naar Amsterdam. We varen de naar Vlieland. We waren van plan om 4 jaar even naar Engeland te varen, maar dat gaat helaas niet duur. Nou, ik heb bijna niks verstaan. maar het was super leuk om te horen. Alright, we're already off to a great start. Had a great conversation with a guy from the area. Urk. So this city has their own dialect. They have their own language. This city within the Netherlands have their own language? Really? B&B. Already learned quite a bit about this village, but now it's time for the walking tour. Let's go. it. Nou, hallo, ik ben Alice en ik ben gids voor het VVV-kantoor Toeristinfo. En ik leid groepen mensen rond op ons prachtige dorp. En ik vertel daarbij iets over de geschiedenis en over de gebruiken, het dialect en de klederdracht natuurlijk. Ik ben eigenlijk gids geworden omdat Urk zo negatief steeds in het nieuws kwam. Nou, ik had zoiets van, Urk heeft veel meer te bieden als zijnde inteelt, dorp en kookeiland en toen maar visfraude. En Urk is gewoon veelzijdig en er wonen ook hele leuke mensen op Urk. Nou, we staan hier bij de Orka. Ja, Urk kwam als eerste voor in 966 in de boeken als Ork. Waarschijnlijk hebben we daarom onze Orka hier neergezet. Ork, dat was niet omdat er in die Zoute Zee dat er orka's zwommen, maar meer omdat het eiland de vorm had van een orka. So the tour I was doing was called The island was shaped like an actual orca, like a killer. That's very, very interesting. Hinkies Tote. And Hinkies are these small narrow alleys that you'll find all throughout Urk. And the guide was a really sweet lady with a lot of information about the history of Urk. Vissersgezinnen. We hadden vaak grote gezinnen en ze woonden betrekkelijk klein. Nou, wat is groot? Vaak waren de gezinnen met 15, 16, 17 kinderen. En dit was dan zo'n huisje waar ze dan woonden. Maar hoe is dat nou gekomen dat wij van Rooms-Katholiek naar protestant? 15, 16, 17 children. How do you feed that many kids? Urk heeft heel vaak te maken gehad met stormvloeden. Hele ernstige stormen. En op een gegeven moment was het dak van het kerkje, het Rooms-Katholieke kerkje, was ingestort en er was geen geld voor reparatie. De heren van de gemeenteraad die zijn toen per schip naar Amsterdam gegaan. En die heren die hebben dus bij de burgemeester Hendrik van Hooft hebben ze geld gebied om het dak te laten repareren. Maar ja, Hendrik van Hooft zei van, dat is allemaal leuk en aardig, maar dan willen we wel graag dat jullie protestants worden. Dan kun je zien dat geld een machtig middel is. Want Urk is toen met die reformatie meegegaan. En die zijn dus protestants geworden. Nou, ik ben benieuwd. Wat vind je zover het meest bijzonder van deze tour? Ik vind eigenlijk de gids heel erg leuk. Ja, zij is omdat ze superleuk. zo enthousiast is. Ja, helemaal. En dat ze ook de menselijke verhalen vertelt. Ja. Want de architectuur is natuurlijk niet zo bijzonder. Maar het is meer de sfeer waar het om gaat. Ik snap het. En over Urk, wat vind je zo het meest bijzonder zoveel over Urk? Ik vind het meest bijzonder dat het een hele authentieke gemeenschap is met een hele eigen identiteit. Yeah. Now it's starting to rain a little bit, but right now she took us to this area where these houses are all right next to each other. These backyards are all just really cramped with each other, and it's really, really cool. She said there's just really a nice community vibe here. Basically, everybody looks out for each other. There's a lot of like social control, let's say, so people know, for example, if you haven't opened up your blinds by a certain time that you usually do, that's like, okay, is everything okay? Someone will come and check in on you. Okay. So I found that really, really interesting. And she also mentioned that she talked to one of the people that live here and asked, do you guys ever have like fights or whatever? And the person said, no, we don't have fights. We just have differences in opinions. Now, obviously, I can't cover every single thing that went
on during this tour, but I definitely walked away with a lot of knowledge and understanding about the history and culture of Urk. And something else that stood out was how tight-knit the community felt. It was often during the tour that the guide just ran into people that she knew, and it wasn't just a casual encounter. It was someone that you could tell that she really had some kind of history or relationship with, and it was really fun to see. I honestly do think it's so nice to see like such a tight knit community. Like I've never been a part of that here in the U.S. Like a tight knit community, and that's just really cool. I absolutely love that. Everybody looking out for each other, everybody checking up on each other, and everybody knows each other. I don't like the tiny like backyard spaces, very shared. I'm not the biggest fan of that, but that's all. That also goes into that community vibe. So you got to take that. She is an absolutely incredible guy, very knowledgeable and very enthusiastic, and like people stop looking at Urk negatively. She gonna make sure of that. Stellen aan de knapste man van Urk. Hij woont aan de route en steeds als ik zomers voorbij kom, dan zeg ik altijd: mensen, dit is de knapste man van Urk. Well, the tour was complete and now it was time to eat. Oh. And of course I couldn't be in Urk without getting some fish. Now, he's been a long watcher of my channel. You know that kibbeling is one of my favorite things to eat here in the Netherlands. But the thing with kibbeling is that it's super, super hot, so you gotta be really careful with it. Laat hem zien. Heerlijk. Super lekker. That dude looks so good, bro. Alright. We're back from the walking tour and from eating. Was echt lekker, de kibbeling, zoals altijd. De walking tour was super leuk, heel interessant. En nu ga ik gewoon even chillen. En de Airbnb, even rust krijgen. En daarna vanavond misschien naar een kroeg of zo. Gewoon lokale mensen ontmoeten en see what the night brings. Let's do it. Hoi, hoe heten jullie? Ik ben Mart. Klaas. William. Ik kom jullie zelf uit Urk, toch? Ja, ik kom uit Urk. Ja? Nou, toch. Ik zou eerst graag vragen, hoe zou je omschrijven om hier in Urk te opgroeien? Ik vind het wel lid. Ik vind het wel top. Ja, en waarom? Ja, er is gewoon heel veel gaande, weet je wel. Er is altijd wel wat te doen, weet je wel. Mega gezellig. Mega top. Goed, en iedereen kent elkaar en mega gezellig, ja. Weet je, heel de dag drugs. Nee, dat is echt drugs. Grapje. Very peaceful. Sometimes. Always drinking. Sometimes? Sometimes. When is it not? When is it not? When you have to go to the fish, life is hard. Yeah. But when it's weekend, we drink. Ja, erg gezellig en iedereen kent ieder. Overal ben je welkom. Ik heb die gemerkt toen ik was in een bar. En iedereen kwam binnen en het was echt gewoon hoi zeggen tegen iedereen, weet je. Alsof ik echt een grote family feest was of zo. Ja, iedereen zegt hoi tegen elkaar en altijd erg gezellig. Pretty close. It's like a bubble. You belong or you don't. No offense. You would probably be outside of that bubble unless you really prove yourself by either speaking the language or dating somebody that's inside the circle, being accepted by them, or embracing either the religion or culture pretty by a significant amount. Normaal gesproken heeft Urk niet de beste reputatie of zo van mensen buiten Urk. Wat vind je van die? Ja, het wordt vaak verkeerd neergezet. Het is heel anders als je er zelf in leeft en als je er zelf komt. Het wordt in de media verkeerd vervormd. Ik vind zelf meestal Urkers zijn best wel vrijgevend ook. En ja, meestal wel aardig goede, lieve mensen, harde werkers meestal. Aan de ene kant sommige mensen, er zijn een klein groepje die het zeg maar voor de meerderheid verpesten. I think it's partially true because of the notorious thing is, it's rooted in the whole drug use thing. There's definitely a lot of drug use going on because of the price, it's cheap. If you're not religious or you go against the grain a little bit, you're kind of an outcast. If you have a shit situation at home and then you can score a gram of coke for like $30 and you're a fisherman that makes like 1,500 euros a month, I mean a week, then the decision is pretty easily to make. Ik weet. That's how much the fisherman. Is that how much? Fishermen making bank 1,500 euros a week, 6K euros a month. I mean, that's a nice bit of money in your pocket. But yeah, as you can see that those younger folks, those younger people out there, they talk about all the drinking, all the drugs. Hey, during the week, right, you work hard, but on weekend, you drink, you have a good time.
The drugs are cheap. All of this going on in Irk. But and the other guys, like, it's very like kind of tight community, very like they're in a bubble. And if you outside of that bubble, there's only a couple ways to get in. You got to know the language. You got to be accepted by someone from in that bubble and be dating them, or you just got to kind of prove to the people in that bubble that you're very accepting of the culture, very accepting of the religion, and but you just ain't allowed. Not everybody getting in that bubble. Hier in Urk is echt gezellig, weet je, iedereen kent elkaar, sfeer of zo. Dan zou je zeggen, buitenlandse mensen kunnen hier ook welkom voelen of zo. Ja, zeker. Ik vind van wel. Ja. En voor de meesten die zouden zeggen, als je gewoon zou werken en als je laat zien dat je wil, dan is het prima. Dan is het goed, dan ben je welkom. Maar dan moet je niet zeg maar elke dag een beetje lui op je reet zitten, een beetje bier drinken. Urk is usually very friendly if you know how to fit in, if you know how to talk to people. You have to be friendly and an extrovert yourself, and then you'll fit in. With the camera, if you were openly filming, like people without asking, I would say there's an 80% chance you would be harassed within 10 minutes. Because of my skin color, because of the camera? No, because of the camera, definitely because of the camera. Inherently, it's not racist. With all due respect, everyone's white here. The skin color definitely adds on to the whole camera thing. Yeah. So okay, he's black, he's already, again, not meant racist, he's already different. On top of the whole camera thing, let's see what the fuck's going on. Okay. There's a bar in particular where if people would stand outside and you would walk onto the street here with a camera, they would definitely walk up. What the fuck's going on, dude? Let's go. Well, luckily I haven't ran into those people so far. I'll be like, I want to see him walk by that bar now. I'm not surprised by that, because the fact that your Dutch is both good and it's pretty obvious that you don't mean you don't have any ill will. Throughout the night, I met many people and had many conversations. And whereas the tour from earlier gave me an understanding of the history of Urk, the conversations I had throughout the night gave me an understanding of life in Urk currently. One tradition that has remained in Urk are these gold earrings you'll see many of the guys wearing. This tradition originates from earlier times where sailors would wear gold earrings so that if they died on board and their body was found, they could pay for the grave with the earring. Oké, so ik was aan het lopen en ik kwam tegen deze twee mensen hier. Je zou graag een boodschap geven, toch? Ja, wij lopen hier om het evangelie te verkondigen. En eigenlijk wou ik ook mijn getuigenis vertellen. Ik kom uit jaren van verslaving van alcohol en drugs. Ja, Jezus heeft mij vrijgebracht, vrijgekocht van alles. Alle verslaving ben ik vanaf door Jezus Christus. En het is altijd nog een strijd. Het is altijd nog lastig. Je bent niet in één keer perfect, maar ik wil gewoon deze boodschap meegeven dat Jezus ook voor jou is gestorven, voor je zonde. Oké jongens, waar gaan we nu naartoe? De bubbels. Wat is daar? Wat is daar in de bubbels? Lekker bier. Ja, biertje? Nou, ik ben heel benieuwd. Jullie moeten een goede avond laten zien hier in Urk. Weet je, dit is mijn eerste avond hier in Urk. We gaan er iets leuk maken, toch? Ja, crazy. It's gonna be crazy. Oké, goed zo man. It's gonna be crazy. Wacht even, oké, wat is dit? Wat is dit hier? Urkenspijtje. Hier een vleugel. Maar wat zit erin? Ja, wat zit erin? Nou, Sonnema, Berenburg en cola. Coca-Cola. Oké. Zijn we er klaar voor? Ja hoor. Oh my god. Oké, ik ga het zelf niet doen. Oh. Shit, I can't get it. Where are you gonna do it? Hopta. Oh, lekker man. Lekker. Goedemorgen iedereen. Hey, that voice done changed. That man hung over. That is sick. Something. So that voice definitely. Geen fake face or fake voice. Ik ben echt net wakker. I really just woke up for my English speaking people. Today I'm gonna be going to the church. I had someone that I met last night was kind enough to invite me out to his church. I'm really curious about this experience, so shout out to Albert for inviting me and welcoming me to his church. All right, I am now driving over to the church. I hope that I'm okay with my clothes, because to be honest, I didn't bring any special clothes to go to church. I should have thought about that, but the guy that invited me last night said that I should be okay. So yeah, fingers crossed that everything will be okay. And out here, all the churches, at least from my understanding, they start at 10 a.m. Okay. So yeah, I'm gonna arrive there around at 9:50, and he's gonna meet me outside. But apparently, head east on Cliff K toward Cliff Weg.
Shout out to Google Maps. But yeah, apparently out here the churches start at 10. Head north on Cliff Weg toward Headcliff Bake 2. Shout out to Google Maps again. And yeah, in 200 meters at the roundabout, take the third exit onto Single. Something interesting that I really learned out here is that basically there are quite a few churches. I believe like 20 something in total in this small town, and basically not each church, but there are quite a few different, let's say, differences in beliefs with some of the faiths out here. They're not like crazy big differences from what I heard, but nonetheless there are some small differences, and that's why the influence of having many different churches. I get that. But someone in the comments, if you know better, correct me if I'm wrong, but that's what I seem to have picked up on yesterday. Okay, I'm here with Albert. This is the guy that invited me out last night to come to the church. Really appreciate it, man. En, zeker. En nu zijn we bij de Schelp. De Schelp. Ja. Dat is eigenlijk een sportzaal, omgebouwd naar een kerk. Nou, oké. Ik heb helemaal geen idee wat te verwachten binnen. Maar, nee, dat komt goed. Dat komt goed. Nou, zeker. Ja. Oh, oké. Deze morgen ook weer. Oké, nu, we zijn net klaar met de kerk. We zijn net in de kerk geweest en het is echt een mooie boodschap vandaag. Ja. Een beetje over vertrouwen hebben in Jezus. Ja. En niet. To me, it seemed like just another like regular church that I would attend. Ten dingen van de world of zo, of niet in het vlees, zou je zeggen? Niet in het vlees leven, maar in God leven. Precies. Wat vond je van Urk? Ja. Nu we toch afsluiten. Ik vond het heel gezellig hier, man. Ik heb echt leuke mensen ontmoet, zoals jullie. Ik heb veel dingen meegemaakt. Ja, de kerk, de kroeg. Ja, en, alles. Vis. Bijna alles. Ja. Visje gegeten. Precies, ja. Echt lekker. Dus heel erg bedankt, man, voor de gast. Nee, super dat je even gekomen bent. Nou, dankjewel, Super, man. Dankjewel. En tot de volgende keer, misschien de laatste dag. We gaan er nog een vervolg aan geven. Ja. Komt goed. Hey, bedankt, hè. Dankjewel, man. Dank jullie wel. Well, this concludes my 24 hours in Urk, and what an experience it was. Yeah. I came to get my own view of the village instead of just going off the impression I got online. And my honest opinion is that Urk definitely has small town vibes, and you do get the sense of a strong culture at the village that most people follow. But it seems as long as you're respectful of the culture, you won't run into any problems with most people. And if I'm being honest, I think that that's true for most small towns. Is it a place that I want to move to? No, but I definitely would recommend a visit to experience their way of life. I want to end this by giving a big thanks to everyone I met during my stay in Urk. You all made it a memorable experience, and maybe I'll see you all again soon. Till the next video. That was a dope video to kind of get to learn about life in Urk a little bit. Urk seems like a pretty cool town, very tight-knit town. They work very hard. I guess most of them are fishermen, I'm going to assume. They work really hard. Hey, on the weekends, they live it up. But then make sure you get to church Sunday morning. So very, very nice. Y'all talk to me in the comment section. Let me know what you think. If you live in Urk or have ever been to Urk, y'all tell me what was your experience. If you enjoyed, don't forget to subscribe, give the video a thumbs up, check out the next. I'll see y'all next time.